Okay, so let's start this poem, discussion on the poem. A Dog Has Died. A Dog Has Died is a poem written by Pablo Neruda. Okay, so let us go into that poem first. Let me share my screen first. Okay, here is a poem. Can you see the poem on the screen? Is it visible? Can you unmute and say? Yes, sir. Okay. A Dog Has Died is a poem written by Pablo Neruda. So you might have all heard of Pablo Neruda. Pablo Neruda is a Chilean poet. Now, where is Chile? Chile is in South America. Spanish ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ. Spanish is spoken in Chile. Right. So Pablo Neruda has written this famous poem, A Dog Has Died, in Spanish. ഇത് പിന്നീട് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. It was later translated into English by Alfred Yanghao. You can see that particular name, even though it's very difficult to pronounce for us. Now, let's explore on this particular title, A Dog Has Died. This is a rather unusual title, isn't it? സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ടൈറ്റിലിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ടൈറ്റിലാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഡോഗ് ഹാസ് ഡൈഡ്. മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്താൽ ഒരു നായ മരിച്ചു, അല്ലേ? ഇങ്ങനെ തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് വളരെ വിലയൊന്നും കൊടുക്കാതെ നായ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട്, അല്ലേ? സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സംതിങ് വേർതി ഓഫ്. പക്ഷെ ഈ ഒരു മൃഗത്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദ കൈൻഡസ്റ്റ് ആനിമൽസ് ലിവിങ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ആനിമൽ വിച്ച് ഈസ് വെരി ക്ലോസ് ടു ദ ഹ്യൂമൻ റേസ്. മനുഷ്യരാശിയുമായിട്ട് തന്നെ വർഷങ്ങളോളം ഉള്ള ഇടപഴകിയിൽ കൊണ്ടുണ്ടായ ഒരു ആത്മബന്ധം മനുഷ്യനും നായകൾക്കിടയിലും ഉണ്ട്. പക്ഷെ വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് അല്ല പലപ്പോഴും നായ്ക്കളോട് മനുഷ്യർ കാണിക്കുന്നത്. മൃഗസ്നേഹികൾ പറയുന്നതാണ്. Are you able to hear me? Can you unmute and see? Tell me. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now, as I told you, Pablo Neruda is a Chilean poet, right? And he has even won the Nobel Prize for Literature. So he is of a great stature. You can look into the text or you can Google about Pablo Neruda so that you will get scores of material to understand more on Pablo Neruda and his works. He is one of the widely read poet after Shakespeare or Wordsworth or other great English names. He is a widely known poet, and he was also very much keen with politics. He had acted as an ambassador, as an envoy, traveling around the world. ലോകത്തുള്ള വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ ഇദ്ദേഹം സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് വളരെയധികം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്തെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും സന്ധി സംഭാഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചിലിയൻ പ്രതിനിധിയായി തന്നെ ഇദ്ദേഹം വർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. So let us look into the poem. Now, from the very beginning, let me tell you, you have all heard of this word called elegy, isn't it? You have read about elegy in your first semester. So, elegy is largely a poem of mourning, isn't it? It's a poem of mourning, right? ഒരു മരണത്തിന്റെ അനുശോചനം അർപ്പിക്കുന്ന ഒരു കവിതയാണ് elegy. Now, you can say that A Dog Has Died is a sort of elegy, but it is not officially, cannot be regarded as an elegy, but indeed it's an elegy because it is about the death of a dog, if not a death of a person. ഒരു വ്യക്തിയുടെ മരണമല്ലെങ്കിൽ പോലും മരണത്തെ അനുശോചിക്കുന്ന ഒരു കവിതയാണ്. എന്ത് തന്നെയായാലും ടൈറ്റിലിന്റെ പേര് വളരെ ഭംഗിയുള്ള
ഒരു സൗന്ദര്യം തുളുമ്പുന്ന ഭാഷയിലൊന്നുമല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. എ ഡോഗ് ഹാസ് ഡൈഡ്. വളരെ നിസ്സംഗ ഭാവത്തോടു കൂടി വളരെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടാണ് എഴുത്തുകാരൻ പറയുന്നത്. എ ഡോഗ് ഹാസ് ഡൈഡ്. ഒരു നായ മരിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു നിസ്സംഗതയുണ്ട്. ദർ ഇസ് എ കോൾഡ് പാലർ ഇൻ ദ വെരി ടൈറ്റിൽ. ഓക്കെ, വളരെ അർത്ഥവത്തായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സീരിയസ്നെസ് ഉള്ള ഒരു കവിതയാണ് ഇത് എന്ന് തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് തോന്നില്ല. വി മേ നോട്ട് ഫീൽ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് എ പോയം വർതി ഓഫ് റീഡിങ്. ഓക്കെ, ബട്ട് ലെറ്റ് us continue to read. My dog has died. I buried him in the garden next to a rusted old machine. Look at the very first lines. Now, these are lines which keeps me wondering whether this is a poem. ഇതൊരു കവിത തന്നെയാണോ? വളരെ ആലങ്കാരിക ശുദ്ധിയൊന്നുമില്ലാതെ, പദഭംഗിയൊന്നുമില്ലാതെ, കുറെ പ്രൊസൈക്ക് ആയിട്ട് പത്രത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു എഴുത്തിൽ കാണുന്ന പോലെയുള്ള ഭാഷയാണ് ഇവിടെ കവി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. Are you able to hear me? Please confirm. Just unmute and tell me whether my sound is audible. Yes, sir. Okay. My dog has died. I buried him in the garden. See, where did the poet bury the dog? I buried him in the garden. I just buried him in the garden. Yes, garden, of course, it's a place where there are flowers, where there are lawns, where there are singing birds, songbirds. Of course, garden is a perfect place to bury a dog, provided the dog was so dear to you. And in the garden, next to a rusted old machine, what on earth? It is just simply shocking. I would just make use of an exclamation mark here, because in the garden there are no roses in the garden, there are no lawns in the garden, there are no flowers in the garden, there are no singing birds in the garden, but there is a rusted old machine and the dog was buried next to it. This is very strange, because usually when you bury a thing or a dog or a person, you bury it in a place which is associated with garden, which is good enough so that you can go and keep the memories afresh about the deceased person or the animal, right? വളരെ നല്ല ഒരു സ്ഥലവും അവിടെ നമ്മൾ പൂക്കളൊക്കെ അർപ്പിക്കുന്ന ഒരു വളരെ പാവനമായി കരുതുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് സാധാരണ അടക്കം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ തുരുമ്പ് പിടിച്ച ഒരു പഴയ മെഷീനിൽ അടുത്താണ്, ഗാർഡനിലാണ് ഇദ്ദേഹം ആ ഒരു നായയെ അടക്കം ചെയ്തത്, മറവ് ചെയ്തത്. Now, this shows that the poet is not much bothered about the death of the dog. ഈ ഒരു നായയുടെ മരണത്തിനെ കുറിച്ച് വലിയ വേവലാതിയൊന്നും എഴുത്തുകാരൻ കാണിച്ചില്ല, അധികം ചിന്തിച്ചതൊന്നും ഇല്ല. Now, look at the next first line. It's shocking. Someday I will join him right there. നോക്കൂ, നല്ല ഒരു സ്ഥലത്തല്ല അതിനെക്കുറിച്ച് അതിനെ മറവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. And then you can notice that there is a small gap. There is a stanzaic break over here. That means ഒരു ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ഇടവേളയാണത്. ഈ ഒരു ചിന്തയുടെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കവി പറയുകയാണ്, someday I will join him right there. Yes, my dog was such a good individual. I just want to join him. I just want to live once more again എന്നാണ് പറയുന്നത്. വീണ്ടും എനിക്ക് ആ ഒരു നായയുമായിട്ട് ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. Now this is a statement because this proves that the dog has been such a wonderful companion to the poet, so much so that he just wants to live with the dog once more. But now he's gone with the shaggy coat, his bad manners, and his cold nose. And I, the materialist who never believed in any promised heaven in the sky for any human being, I believe in a heaven I will never enter. Now you have a lot of statements there. ഒത്തിരി ധാരാളം statements ഇദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. You might have noted it. I had just underlined those statements. ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത്,
അദ്ദേഹം വിലപിക്കുകയാണ്. He is entering into the mourning mode. Okay, just like an elegy, just as if like in an elegy, the poet is moving into a mourning mode. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഷമം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. വളരെ നിസ്സംഗ ഭാവത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റാൻസയിൽ നായ മരിച്ചു, നായയെ അടക്കം ചെയ്തു. അതെവിടെയാണ് അടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? എന്റെ പൂന്തോട്ടത്തിലെ ഒരു മൂലയിലുള്ള ചവറുകൾ ഇടുന്ന സ്ഥലത്താണ് മറവ് ചെയ്തത്. But then there was a gap, and after that gap he seemed to regret. There is a lot of, he enters into a kind of regret mode, and he really regrets. He misses his dog. He really misses dog. This dog was not a well kept dog. ഇത് നല്ലതായിട്ട് വൃത്തിക്ക് വെടിപ്പിന് വെച്ചിരുന്ന ഒരു നായയല്ല. അത്ര ശ്രദ്ധയൊന്നും ഇദ്ദേഹം കൊടുത്തിരുന്നില്ല. It had a shaggy coat. Shaggy coat means it was dusty. Its coat, അതിന്റെ രോമങ്ങളൊക്കെ ബ്രഷ് ചെയ്യാത്തതായിരുന്നു. അതിലൊക്കെ ചെള്ളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. It had worms in it. It was not a well kept dog. It has gone. But in spite of the fact that this dog was shaggy, he really misses the dog. So when do you miss somebody? നമ്മുടെ കൂടെ ജീവിതത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടെ ചിലപ്പോ നമ്മൾ പോലും അറിയില്ല, നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിനെ വളരെയധികം അർത്ഥവത്താക്കുന്ന ചില വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാകാം. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ ഷൂ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ പേഴ്സൺ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ റിയൽ പേഴ്സൺ, ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ പെൻ, ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ആൻഡ് വെൻ ദാറ്റ് ഗോസ് മിസ്സിംഗ്, ആൻഡ് ദെൻ വെൻ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ or that thing goes out of your life, you really suddenly miss it, and you start pining for it. Pining, P-I-N-I-N-G. Forgive my handwriting because I'm actually using the mouse to write. Okay, so the handwriting will not be good. So he really misses the dog. This is very evident. His bad manners and his cold nose. His bad manners and his cold nose. It did not had a polished behavior. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതുപോലെ അനുസരിക്കുന്ന സ്വഭാവമൊന്നും ഈ നായക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇറ്റ് ഹാഡ് എ കോൾഡ് നോസ്. പലപ്പോഴും it came near the poet, and it would lick the poet, and it would touch the poet, and the poet used to feel uncomfortable with the dog. And I, the materialist who never believed in promised heaven in the sky for any human being, I believe in a heaven I will never enter. And look at this sponge line over here. He says, I believe in a heaven. My dog was such a kind-hearted super soul. He is now in the heaven. എൻ്റെ നായ സ്വർഗരാജ്യത്താണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. I am very sure he is not in the hell, because his behavior was so good. In spite of the fact that it was not good looking, it had bad manners, but its love towards me was so serene, so pure, that I'm very sure that it might have entered in the heaven, and I'm not going to enter in the heaven. ഞാൻ ഒരിക്കലും എൻ്റെ നായയെ വീണ്ടും സ്വർഗരാജ്യത്ത് പോയി കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല, because I won't be getting an entrance into the heaven. This is because of the fact that he says, I am a materialist. Look at this word, materialist. This is very important. And now, what is a materialist? ഇഹലോക വാസത്തില് നമ്മള് നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി വളരെ അടുത്ത് വെക്കുന്ന ചില, ഹൃദയത്തോട് സൂക്ഷിക്കുന്ന ചില വസ്തുക്കളുണ്ട്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി മണി, ധനമാകാം. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഗോൾഡ്, സ്വർണ്ണമാകാം. അല്ലെങ്കിൽ സ്വത്ത് വകകളാകാം. മനുഷ്യൻ വളരെ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റ് ആണ്. See, even when you study, you just compare the next one, whether the next neighbor is writing the notes well, whether the neighbors had got a half mark extra in the answer script. We are always comparing ourselves. As human beings, we are always comparing ourselves, our lives with the others, and we are sad when
We do not possess certain things which our neighbors have. നമ്മുടെ അയൽവാസിക്കുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്കില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ മനസ്സിന് വിഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ഈ അർത്ഥത്തിലാണ് മനുഷ്യർ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു സ്വയം വിമർശനത്തിന് ഇദ്ദേഹം ഒരു സ്വയം വിമർശനാത്മകമായിട്ടുള്ള ഒരു ചർച്ചയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നായയുടെ മരണത്തിലൂടെ ഇദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്. Are you able to hear me? Can you hear me? Are you able to hear me? Yes, Can you sir. hear me? Okay. Yes, sir. And thank you. And he says that he's a materialist. ഇദ്ദേഹം ഒരു മെറ്റീരിയലിസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് ഇദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, സ്വയം വിമർശിക്കുകയാണ്. ഈസ് ബീങ് സെൽഫ് critical. He's actually self-critical. Self-critical means സ്വയം വിമർശിക്കുക. സ്വയം വിമർശിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. മനുഷ്യരാശിയെ തന്നെ വിമർശിക്കുകയാണ്. ബിക്കോസ് our love is not real. മറ്റുള്ള ആരോടെങ്കിലും സ്നേഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയോ നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കാണിക്കുന്ന സ്നേഹമാണ് മനുഷ്യനുള്ളത്. In this sense, he's being highly self-critical. He's critical about the human minds because humans are so stingy that when you show love or affection to somebody, you really are trying to earn something from others, right? But not the dog, because the dog's love towards its master, to the poet, was so pure, and no wonder it's now in the heaven. Now, I'm not going to explain these lines because you can make it up. I'm leaving the analysis of these lines to you, right? Now, let's go into the next stanza. I will not speak of sadness here on earth, of having lost a companion who was never servile. His friendship for me, like that of a porcupine withholding its authority, was a friendship of a star aloof, with no more intimacy than was called for, with no exaggerations. He never climbed all over my clothes, filling me full of his hair or his monk. He never rubbed up against my knee like other dogs obsessed with sex. Now, here in this third stanza, we are getting a much better picture of the dog. Mind you, in the first stanza, when the poet was describing about the dog, he announced the death of his dog in a plain manner. My dog has died. വളരെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, എൻ്റെ നായ മരിച്ചു. പക്ഷേ മരണത്തിന് ശേഷം ആ ഒരു ഡോഗിൻ്റെ ശൂന്യത കവി അനുഭവിക്കുകയാണ്. കവിക്ക് കൂടുതൽ അത് ഫിലോസഫിക്കലായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ വരെ അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുകയാണ്. ഇദ്ദേഹം സ്വയം തിരിച്ചറിയുകയാണ്, ഐ എം എ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റ്. ഇത് ചെറിയ ഒരു ചിന്തയല്ല. മനുഷ്യനെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു, മനുഷ്യന്റെ നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റ് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വഴി ചെയ്യുന്നത്. ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ റൈറ്റിംഗ് ഡൗൺ the notes when I am elucidating the poem. You might also have your own opinions. Now, let's discuss on the third stanza. In the third stanza, he is actually trying to define the personality of the poet, of the dog. He is defining the personality of the dog. Okay? Let me read. I will not speak of sadness here on earth, of having lost a companion. Well, he is being more realistic here. കുറച്ചുകൂടി യാഥാസ്ഥിതികമായിട്ട് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുകയാണ്. വിഷമങ്ങളിൽ ആഴ്ന്നിറങ്ങി അതിൽ തന്നെ ഇരിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. He does not want to continue on with his mourning at the death of his dog. Anyway, he realizes that the dog was such a beautiful companion to him, who was never servile. Now, there is more definitions of the dog. Okay, there are more metaphoric definitions of the dog here. The dog was a good companion. Yes, നല്ലൊരു കമ്പാനിയൻ ആയിരുന്നു.
but he was not servile. What do you mean by servile? Servile എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിമ. ഒരു അടിമ പോലെ ഈ നായ പെരുമാറിയിട്ടില്ല. So this is a perfect quality of a good relationship, in a good relationship. If your class is democratic, everybody would be equal. If you are in love, if you are in a friendship, then you can tell that that relationship, that friendship is okay when both of the partners are treated as equal, where nobody is servile to each other. ആർക്കും ആരുടെയും അടിമ പോലെ കഴിയേണ്ടി വരാത്ത ഒരു റിലേഷനാണ് ഡെമോക്രാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത്. Now, this dog was so independent. It loved the poet. Yes, there is no doubt about it. It loved the poet, but it was never servile. That punctuates this dog. നമുക്ക് ഈ ഡോഗിനെ കുറിച്ച് വളരെ അഭിമാനം തോന്നുകയാണ്, because this is not an ordinary dog and it does not deserve to be buried next to a rusted old machine. ഒരു പഴയ തുരുമ്പിച്ച മെഷീന്റെ സമീപത്ത് കുഴിച്ചിടേണ്ട ഒരു മൃതദേഹമായിരുന്നില്ല അത്. അത്രയേറെ നമ്മൾ പരിഗണന കൊടുത്ത് തന്നെ ആചാരങ്ങളോടെ അതിനെ അടക്കം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നു. ബട്ട് the poet compensates it by saying that yes, the dog is now in heaven. എന്ത് തന്നെ ആയാലും he acknowledges the dog for its qualities. ആ ഒരു നായയുടെ നല്ല വശങ്ങളെ കുറിച്ച് അക്നോളജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഈ ഒരു ചെയ്ത തെറ്റിനെ അദ്ദേഹം സാധൂകരിക്കുന്നുണ്ട്. Okay, now let's move down. His friendship for me like that of a porcupine. Now, what do you mean by a porcupine? Porcupine, mullan panni. You have seen that animal with a small, what do you call, needles on top of it. Adine attack cheyan vannu kazhinja mullan panni അതിന്റെ മുള്ളുകൾ ഉയർത്തി വെക്കുമ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആക്രമിക്കാൻ പറ്റില്ല. So his friendship for me like that of a porcupine withholding its authority. The dog loved me so much, and if ever I was sad, it would come next to me, it would protect me. Okay, just like a porcupine was protecting itself from others attacking it, ഒരു മുള്ളൻ പന്നി എങ്ങനെയാണോ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് സ്വയം സംരക്ഷണം നേടുന്നത്, എപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് ഒരു അനിശ്ചിതാവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ നായ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. So if you have a friend and if they were not with you during your adverse time, that means that it is not your friend. They are not loving you. Only the real people will be with you when you are in your adversity, in your sadness. Right. Now, it was the friendship of a star aloof. And look at that. This is how the dog is being compared. Now, in the beginning, just see, the dog was buried next to the old rusted machine. വളരെ വിലയൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു റസ്റ്റഡ് മെഷീനിലാണ് അടുത്താണ് ഇതിനെ മറവ് ചെയ്തത്. ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും ഇപ്പോ ഈ നായ നിൽക്കുന്നത് ഒരു നക്ഷത്രത്തിന്റെ സ്ഥാനത്താണ്. See, when he started studying, when he started ruminating about this dog, he understands that the dog is like a star, വളരെ ഉന്നതങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു നക്ഷത്രവുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് സച്ച് എ ഫൈൻ ഫ്രണ്ട്, ഒരു ഉദാത്തമായ സൗഹൃദത്തിന്റെ ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് ആ ഒരു നക്ഷത്രത്തിനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. അത് വെറും ഒരു നക്ഷത്രമല്ല, എലൂഫായിട്ടുള്ള ഒരു നക്ഷത്രമാണ്, വളരെ ഉന്നതികളിൽ നിൽക്കുന്ന, അധിക തുങ്കപദത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പൂവിനെ കുറിച്ച് കുമാരനാശാൻ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് പോലെ ഈ നക്ഷത്രം വളരെ ഉന്നതങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു നക്ഷത്രമായിട്ടാണ്, താരകമായിട്ടാണ് ഈ നായയെ കാണുന്നത്. ഇതിനർത്ഥം ഹീസ് ഓൾസോ ആക്ച്വലി ക്രിറ്റിസൈസിങ് ദ ഹ്യൂമൻ വേൾഡ്. മനുഷ്യരാശിയെ തന്നെ ഇവിടെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാണ്. നോക്കൂ, എത്രയോ പേരുമായി ഈ കവി ഇടപെടുന്നു, പക്ഷെ അവരുടെ ഒന്നും പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ മരണത്തിന് ശേഷം ഇങ്ങനെയൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ തോന്നിയില്ല. പക്ഷെ വെറും ഒരു നായയുടെ മരണത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, ആ ഒരു നായ
താരകമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്യുന്നതകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു താരകമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ we are actually, as readers, we are actually made to make a criticism of the, we feel that he is actually criticizing the human world. മനുഷ്യരാശിയെ criticize ചെയ്യാണ്. Mind you, he already said that human beings are materialists. Materialist ആണ് മനുഷ്യർ എന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. മനുഷ്യരാശിയെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുകയാണ്. സ്വന്തം നായയെ ഒരു താരകമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് അധികം നല്ല അഭിപ്രായം കവിക്ക് പറയുവാനില്ല എന്നല്ലേ നമ്മൾ അനുമാനിക്കേണ്ടത്. With no more intimacy than was called for, with no exaggerations. ഈ നായയുടെ സ്നേഹം എക്സാജറേറ്റഡ് ആയിരുന്നില്ല. നോട്ട് ദ പോയിന്റ്. നോ എക്സാജറേഷൻസ്. യഥാർത്ഥ സ്നേഹമുള്ളവർ മനസ്സിൽ മാത്രമേ സൂക്ഷിക്കുകയുള്ളൂ. ദ റിയൽ ലവ് and the real care is always expressed through the mind, not through using exaggerations. നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായി കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ശരിക്കും റിയലി സ്നേഹിക്കുന്നവർ ചിലപ്പോൾ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ കെട്ടിപ്പിടിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ചില വ്യക്തികളെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറുക. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ അവർ നിങ്ങളോട് കാണുകയില്ല. Those are the people that you must be wary of. And human beings are all full of exaggerations. He never climbed all over my clothes, filled me full of his hair or his mong. ഒരിക്കലും കവിയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് അത് ചാടി കടന്ന് പിടിക്കുകയോ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യില്ലായിരുന്നു. ചില നായകൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ, ചില റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ചിലർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ. He never used to do that because he used to, respect personal distances. വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള സ്പേസുകൾ മാനിക്കുന്ന ഒരു നായയാണ്. That is a quality, right? He never rubbed up against my knee like other dogs obsessed with sex. Now this is another statement that the poet says, right? Now, are you able to hear me? കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? Can you hear me? Yes, sir. Okay. Now let's go to the next stanza, and we have more stanzas. Let's go to the next stanza. But before that, let me check the time. Okay, I'm going to stop the class because the time is over. Do you have another hour? Do you have the next hour? Who is taking the next hour? I'm not sure about it. So we will stop with here and then continue over in the next class. Right. Okay. All right, so we can stop over here and then continue over in the next class. I want you to